Kaniacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu. Angalau ungeniambia eti unakam, nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Kaachiel gi famili mago mosebedo Jehova Nyasaye, nyithindo mantie kaachiel gi jowete duto machiegni kod wadwa moseweyowa Jehova Nyasaye. Med tayogi, med mulogi Jehova Nyasaye, kimedo chung' kodgi. Wang'eyo ni Nyasaye wacho nowinjore wagoyo erokamano e weche duto mabeyo kata maricho Jehova Nyasaye, nikech itimo giki kaka in iwuon ichalo. Omiyo wadwaro mondo wagoni erokamano nikech in Nyasaye maber. Erokamano nikech kata e kindeni ma weche tekie Jehova Nyasaye pod in Nyasaye. Wadwaro mondo waluong betie mari e ndara kama wadwa wuothe Jehova Nyasaye ka wadhi gi jatichni. My soul shall be nearer, my God, to thee. Angels to beckon me, nearer, my God, to thee. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye.
metingama lomoloyo abet kapa koi pilero dwaro tingama lomodachu kaiyewe cheni duto metingama lomoloyo abet kapa koi pile. Nyakane mormai polo emomio podalami roti ngamalomo loyo baba roti ngama lomonda chum kaiewe cheni duto metingama lomoloyo abet kapa lero dwaro tingama lomonda chum kaiewe cheni duto metingama lomoloyo abet kapa koin pile. An kan kaeni ilungan Jane Atieno Onyango. An nyar game karariyo Masogo. Kinda kod muze ne wang'ere 1970. Kochopo 72 to ne wachako dak. Muze ne wabedo godo e kinde go duto. To kaka dak bende nitie. Samoro wadak mopogore, samoro be wadak kamoro achiel. Nyasaye nomiyowa nyithindo 7. Bang'e kanyo eno, kochopo sama lose nieni, wasekano nyithindo 3 e ngimawa kar ka nieni. To kendo koro wadong' kod nyithindo 4. Number 1, an ng'ano mokuo kochakre 92 dwe mar 2 ema Nyasaye nowara. Chieng' onogono ema ne ayude Ruoth Yesu kaka jawarna. Kalure kod dongo mara manadongo ka jakristo maneno ng'e wach Nyasaye. Nasebedo kalamo Nyasaye e ngimana duto. Nyasaye momiyo asebedo kindego duto kendo achopo sechegi eki. Muze nohera, wasedak maber kode. Kata obedo ni moko be nitie, to mago to gin challenges mag dak. E ngimana, Muze nene en ng'at ma jahera. Nene weche ne tin. En ng'at ma kiwinjo noketho nyi ng'ato, to en aena mbaka. To ne wadak diriyo. Samoro en ema take over ot, samoro be an ema take over ot. Ama nyaka nene wapidho nyithindwa, nyaka sama koro ochopo sani eni. Muze osebedo ng'ato ma ber e ngimane, nopuonjo nyithinde kalure kod kido mane en godo, achiel kuom 10 ema nyalo pidho nyithinde mano eno, bomiyo gi good education. Kendo opuonjogi nyaka moro ka moro ochopo e university. A congratulate e mano ero. E ngimane ok osedak maber nikech lifestyle mare mane noyiero.
to ng'ato to nyalo mana dak e ngima mene moyiero, ok inyal force. Tamor nachopo singo mar kindwa kod Muse. Kochopo dwe mar 6 tarik 6 Muse nodhi e liel nyadi kuma ne oaye. Originally ne oa nyadi ka wabiro kaka nien. Bu Muse nene oyudo ajali, ng'ato notong'e gotieno kar saa 3 otieno. Kanyo ema tuo Muse nochakore. Muse en ng'ama nok tuorega e ngimane. Tuoche mang'eny ng'eny gieki ma ng'ato nindo pien en malaria ang'on oongego. Ane mana nyalo ga tuo te nok otuorega. Kochakre kanyo eno ema nochake tuo, to wasetemo kaka family kuonde ma wasetere emomiyo pod oyudo en kasani en. To ne bedo ni ok othiedhe bilano to koro onge. Kendo wasebet kode amaneno kwaringo kode watere Kisumu, tere Russia, watere nyaka Eldoret. Tamor nikech ting' mane wahia oting' ochopo kanyo eno. Wayosetiyo matek, ng'ato ka ng'ato osetiyo kuom Muse. Ebi Muse ochopo seche gieki. Agon Nyasaye erokamano. Kochopo tarik 13 to kochopo tarik 12 noyudo ka koro Muse bende nokotuoga. Nene koro beda ng'ato ma en paralyzed. Ok owuoth, lakini onyalo chiemo, dhoge mit, tabe narite kod chiemo maber. Kata manene koro gini yude nien oyudo ka na packed kino nongima maber. To nene o convert, in fact no collapse kochungo dicho. Koro kanyo eno ema nene gino goe the whole night, the whole day. Chieng' onogono there was nothing I could do. Jo Safaricom nene bende odhi off, Airtel odhi off. Kaka natima notama to nan kode kae jari. Kaka nago simu ni nyithinda notama. Binya kochopo saa 11 eka pok ayudo nyithindo e simu. Koro kayuso Equitel money, Equitel line ema nachako yudo gi godo. Kochopo saa 1 kar kanyo eno, saa 12 Muse nodhi e polo. Nobedo na malit, ni an kode jariyo kende dala kar kanieni. To hawi maber, no ochopo sama koro simbe tiyo, bagocho koni. Within 30 minutes, nene ji ochako biro kaka nieni, bapo ka gitimo ABCD, bu Muse oter Bama Hospital. I'm so grateful. Modo, kiny na wach kiny. Erokamano. Thanks a lot for giving me the opportunity. My name is Onyango. I'm the 5th born to the late Mzee Onyango, and I'm so grateful for anybody who has come here to help us mourn. Let's dad, yes, Onyango lived a life full of activity. Since we were born, we've lived with him. He has left a legacy behind. He has left a people. He managed to take us, all the family members, to school. At least everybody managed to get a college level of education. And now our people here are good enough to live their independent life after his demise. Eliud was a friend that taught me a lot of things as an individual. I remember before he got sick, we had a lot of one-on-one conversations about life experiences, whatever he had experienced in life. And as a son,
Currently, I'm the only surviving son after we lost our brother Bernard in 2015. So I'm the only remaining son to Eliud, Shadrack, Onyango. A lot of things, if I might give example of what Eddie taught me. He used to say he was one person who never took everything serious. He took life with a pinch of salt. He was a man who used to use the word marachrach in most of his conversation. If he asked you to send him money, he would always say, or nagi moro marachrach, means just send me something small, whatever you have. So he was a man who never took life with a lot of seriousness, but he was a man with a lot of intelligence, and we respected him for that. His death came as a surprise, although he had gotten sick for a whole year, or around 6 months before he died after getting an injury, a head injury, which he didn't recover after a craniotomy operation in his head. I will just say thank you for people who came to mourn with us. We are very grateful. Until then, may his soul rest in peace and Gwaheria Bonana. Thanks a lot. My name is Peter Mayor Onyango Wanyang. I am a man from Ngea, Morngea, and I have been the committee chairman for this burial of E.S. Onyango. It's been challenging. I want to thank the family so much, led by Tony, Adwenge, Cynthia, Afi, and the mom, Jen, for being composed. I want to thank all the committee members. It's through networking and being composed that has enabled us to reach this far. And we pray that even the remaining part of the function until we bury tomorrow, we pray it all goes well. Thank you very much. God bless you. May his soul rest in peace. Amen. Mano kuro tulo in maru in your own design kuro and then Aniluonga ni Jane Onyango. An Jane Atieno Onyango, Onyango nayudo koni. Anya game karariu. Salagongo secondary kanyo eno. So atida lego nya di anti joka ruoth. Makombewa. So anano mowar. Nayudo warruok 92 dwe mar abiriyo tarik 2. Nitie crusade moro Siaya. Kanye ne mana yude Yesu kaneno richona duto. Manene apo kadonje ka ok ang'eyo. Koro duto so Nyasaye ema osekwanga. Neno to ok abitimo. Nyatimo neno gotieno ok adwa dokie. Dupono no kendo ka gwenyo neno. To an mana kod kwayo kago erokamano ni jonyadi, jondere, nyiekena, wena, kayuocha duto, agone erokamano. Erokamano maluwe, agone nyithinda, my family. Gisetiyo matek e tuo wuongi. Ok adwa wacho ni ng'ano tiyo hama eni, gitiyo matek. Bomi wuongi ochopo sechegi eki. Erokamano madwa goyo Ochena. Ama kaluonga na Ochena, gin ka nyithinda. Baba Brandi, thank you so much. Tich duto sasa ka fadhe tuo ene maluonga Baba Brandi. Baba Brandi poko chopo kago mtoka. Waringo koni. Baba Brandi en nyathina, ok enora.
Utingo kada fadhe hama eni. Utiele mtoka. Obed sa bicho tieno, obed sadi. Erokamano. Thank you so much. Okanyalo wacho mang'eny ng'eyo. Achaka go erokamano ni ora mar ariyo. Baba Tash. Thank you so much. Financially. Kosa winjo ni eni. Samudo ka pesa onge. Otiyo no matek. Onego duto mane wachope. Erokamano maduong'. Giparo bende. Teru fadhe kae. Teru fadhe kaka nini. Babra into ringo. Nikech noyudo ka nyithindo to nuoko. To nyithindo bende chiwo paro. Mama tim kama. Mama tim kama. Amana ka ne wadak. An kodu kwayo. Jonyadhi. Yuochena. Hera duong'. Molog mora mora. Awinjo lit during tuo mar fadhe. Ng'ama go ni sim. Ago erokamano no auntie Alice. Alice bende nyalo go na sim. Kopenda kako wadgi dhi. Chakre nyaka ne tong' wuongi. Nyaka koro wuongi odhi. Agero kamano na gwengi after time na gwengi kendo ka wuon ka koro kanyal bodhi boda godo nyadhi. Thank you so much agwengi. Tadwa kwayo. Miya uru hera. Dala ni duong'. Adong kenda. Mcha wan jariyo. Koro kata kutuwa maneno ting'en ng'ama dito kata ko follow no kwa. To kata guok rengo. Koro miya uru hera. An go na go sim kende. U console go chunya. Kecho patam kin kendi kaka nieni. Chakro kinyi nyako dhiambo. Poki elo dogi. To kanga to pono go ni sim. To muya wuoke i. An mane makwa especially jonyambi. Temi uru umiya hera. Samoro ng'ato nyalo wang' bi poka dhoga owuok marach lakini uwena. Yudo adier kanene ng'ato tuo ng'ama goni sim onge. Ng'ato notho tarik 13 ng'ato be pok ogochoni. Kore kinene kobiro. Uwena ka ng'ato mosewinjo dhoga mo marach. Uwena please. Dr. Jakier jachien bende nyalo kiri dhot. Onge mabro wacho mang'eny. Erokamano ujoge mochopo kaeni. To dalani do pong' jo Siaya. Do pong'. To kama ndure ko wach sirkal. Ano appreciate yo mobiro kaka nien. Onge mabro wacho mang'eny. Neno nyase timo manyoso wuok dhoga ne uwinjo. Koro agom na erokamano Nyasaye mondo omeda teko, omeda ngima, arit dalani eni kaka nyalore. Magi gin nyimege na mochung' kaeni. Ma iluong ma ema luwa. Iluonge mageto oko. Eto tedo mtumbu. Jo umani. Ang'eyo ga lakini sani ng'en wich dhi off. Nyamera matin ben kachande obende entie. Ma en nyeka. To en nyeka obeno salalo jaode. Koro bang'e kanyo to ene makendo nene wuon nyithindo odak kode. Norito nago maber. Ahere. Nyaga nyapuri lima mama. Koro kik we lima nosiep ni onge. Waherore kode. Kata mana ka insa moro biro kaeni ento kenda yudo kochopo kata neno ka fadhe buonjo. Ba wachin ya inti nyero kodi tan dak nyere koda. Koro nyagenya keep it up. Pod wantie. Wabo konyore together. Kako sebedo. Aduk nero kamano. Onge jambo wacho moro mabro medo. Wood karo. Mor mai polo emo mio podalami roti ngamalomo lo eo baba roti ngama lomo ndachu.
An nyinga iluonga ni Christopher Tieno. An wuod Ugunja. An wokidot ma Joiro. Kendo an senior chief ma South Ugenya. Awotho kako team mara kaka usewinjo jaduong' Junior nokawo nyako e dalani to ne wabiro mondo waku kode. Wawotho ka jomoromo apano be chunga malo jomodong' kanyogo te kaachiel kod jok man kagi e team mano wasidindi mondo wabi ka waku kodu. Kaka ung'eyo ni sani wach rach, weche mag korona obiro matek, wabira mag ng'wech to kendo mwamor kod kaka chenro dhi. Wagonu mos ahinya kendo kata kwa to wajalo nyiso joka ni jalego joma beyo kendo gioronu mos. Adwa namiyo mana jaduong' Junior kende mondo mosu to jomodongo okikomi kichingina beti sirikal to weche mag sirikal aluoro. Junior be jatij sirikal endo tiyo gi jolweny to kawuono anyise ni weche mag lweny owerego. Wabia ka kwa kuyo jaduong' Junior giwinje mna duondi kende idwano waduni omosgi. Ni jodolo jodala oche gweduto mobiro ka moso no kweuru kuom Kristo. Mokwongo ago Nyasaye erokamano. En chano mar Nyasaye mar mondo ma otimre. Dan kod ndalo manok. An nyinga iluongo Levi Owino Odhiambo. An wuod Melkisedek Odhiambo ndar maduong'. An kod wadwa malawa kae Henry Otieno Odhiambo. An kod chok mama kae mano mako bad nyako kae. Wege nantie chien kucha. An kod wayin naka wen maduong' e dala wantie ka. Matin bende nitie nwoko kamoro ka. Kod jopuonj ma kanisa. Ok anyal wacho mang'eny. En mana beduru kod chir. We amiyo thuolo mondo winjie duonde. Nyasaye mondo gwedhu mang'eny. Thank you, brother. Komade, jodolo, jodala mantieta. Amos uno pakruoth. Opakruoth kendo. Usewinjo nyinga to chief osewacho ni as much as an jalweny, kawuono onge lweny kae. Wabiro mondo wabed together and we want to celebrate the life of Father who has left us. Adawacho ni Father for the last 15 years Masengeo, a very humble old man, has never on a single day bothered us as a family. I can say today that Okaneno Mano for the 15 years that I've lived with Cynthia, it's been a very happy marriage, and it's been through guidance Mar Father and Mother who is seated with us here. Secondly, as Kakatoni no wachokai, Duaro Mar Nyasaye, okay, no one knows when he's going to die. Katasani Corona ntie, but no one knows what's going to happen next. So we want to urge the family to be at peace, and I want to urge everyone to give Mother very strong support. Mother Sani is going through a very difficult time, so we really need to give her support as a family. A lot of things happen. However, if we don't support her, then we will not have someone to be with us. So I ask everybody, Liz, Tony, Cindy, Lily, let us come together, and the external families, Mondawami Mother support. Kwame support, Bobet got it together, then she'll have hope to see the next day. Otherwise, we really appreciate. Chief Uyo will moko nyisoni ne umi wanyako maber. Mabe ugenya kocha ande, gido mondo chung MCA, ananja luenyo kobino gubena go siasa. But we want your support also when that time comes. So with those few remarks, I want to say thank you so much. God bless you, and we appreciate everyone. Thank you very much. Karibuni sana. Amosoku bodo nokuru kendo kuom jodolo Made family waduoko mos ahinya kuom moyudo kanyo. To ang nawach matin, an machung' kani iluonga ni Chieng' Mulware, an wuoyi maduong' ka Mulware, to magi to wetena makoro wan go.
Johnson okumu mulware emomiyo wabire dalani. Kano mako lwet nyako maduong' e dala ka mukelo dalawa mabende wabudho maber. Oti ami thuolo matin wach matin kapok iluongo wadi. Dwoko erokamano ne jodolo duto gi jodala duto kanyakla gi madhego ni mos mang'eny. Erokamano. Bende nakuyo momako ni wabende omako jaduong' kaka ng'e yande ojawach kinde duto kata kopo ochopo town tinya yudo kobiro mowuoyo obiro to nyako mos openjo an to dhi nade mwa bende motimre ni omako chunywa mang'eny duto gin mag Nyasaye onge gima dang' wacha mang'eny. Erokamano. Amoso duto nokweuru ne jodolo jodala kod welo mobire dala ka. An kaka chung ka iluonga nokumo mulware. An jalo maonge luoro kata kaka chung ka sani. Nyasaye nomiya chiro moro makende ma ng'ato ok nyal golo kuoma. An e or maduong' e dala ka. Osiepa erigo bet ka. To madhe okanawe. Kaka nachako kodu onge gima bupogowa kodu. Gima ng'eyo nutho sama ng'ato tho to weche ng'eny. To mowachgo wakwayo kata wendwa mobiro ka. Nitiere wach moro miwachoga ni kidonjo ka ng'ato to mineno maber emiago to marach weni jodala. Mana kwayo gich weche to biro wuok mang'eny. Ago erokamano nosiepena mabende osiep Liz mokonyowa mondo wachop kuma wachope kae. Ne bed nonge un dak wachopo. Koro kadok chien e tuo ES otuore. To kotuore ne en tuo ndalo nochopo matuo. Notuo kowuok e lwet ng'ato. Kijana manutong'o ES kama entiere Nyasaye okonye. Nikech wan kaka dhano onge gima dwatim. Lit to lit. But duto wawen Nyasaye. Brother maduong' ose introduce jomwa biro go. Okane mang'eny madawach. But gima da kwayo jodalan pod wamakre uru kaka ne wachako. 2 years. Bwana iwe mayom. That's the way he used to call me. ES onindo moko luongan ora baba Brandi. Neko biro to luongan bwana. Inigi moro marach adhi ga dala. Mano kwase loso kode after some short time. He was a gentleman and onge kamata go ende kepeny. Tangna Martin Junior winjo kowacho no oche moko chando. Fadhe onindo moko question gimora mora. Ago erokamano waiku maber. Kwaya miye daktari gomosu. My is a family friend. Ni jodolo all protocol observed. Adilonga Dr. Fredo Tieno. Koro Mr. Okumu kode japuonj Liz gino siepena kabisa for a long time. Ada kod gisia kono. Koro wabendo wadoko madamos marwa kuome nindo mar jaduong. Yes, ajo kilonga ni yes. Nyasaye mondo kete kumokwe onge mang'eny erokamano. He was an exemptional father-in-law, so we really got a good bond and code. And kako thoni abo miss ainya, abo miss simbe magokini 6 a.m. in the morning. Kongi sini yorne gimoro marachrach. I'll miss such conversations. So we are here to celebrate his life and to appreciate him for giving us love, the two of us, for always keeping in touch with us, calling us to find out if we are okay. And is a rare character.
So all we will say is rest in peace, Father, and we will miss you. Thank you. For those who don't know me, my name is Zuri Baraka Cheno. ES is my grandfather. And daughter to Tony, his 5th born child. We are here to celebrate my late grandfather's, Eliud Shadrack's life. He was a wonderful man to the society, a caring grandfather to his 14 grandchildren, and a loving father to his 7 children. He was a jovial man. When he lived with us, he suffered from tuberculosis, and I had to always remember to tell him not to forget to take his medicine. Just like Moi, he was a prosperous man, and I wish for all his 14 grandchildren and children to follow his footsteps. Thank you. Good morning, everyone. My name is Natasha. I'm the daughter to the 6th born child, Cynthia, and I'm the 2nd born myself. We are here to celebrate a good person, a jovial man, a person who loved life, a person who the earth will always remember. And we see that in the reflection of all his children and grandchildren. And I hope he rests in peace. Good morning. I wrote something. I'm Zawadi Acheng, the firstborn daughter to Oscar Tony. Yes. Yes, the beautiful man. And so, the first time I was very interactive with ES was when he was sick and he came to live with us in Don Home. And at that time he had tuberculosis. I felt pity for him sometimes because he had a handful of medicine. I met him when I just learned about the Kenyan history. And I loved a political character called Eliud Matthew. And I always called him that name. So every time I saw my grandfather, I will not call him again Eliud Shadrack, but I will call him Eliud Matthew because I loved the politician called Eliud Matthew. And a person to steal politicians' names, because how can he be called Eliud and his father is called Agwin, his brother is called Agwin? So I asked him, did your father come to the world to steal politicians' names? And then he always told me no. He always amazed me because of his knowledge. I thought old men were illiterate until I met ES. ES was an older version of my father. I swear if my father becomes old, he will just look like ES. That's it. Yes. He got sick last year, and all was done to save his precious soul. When I was in school on Thursday, I remember having a dream about him in the middle of the night. I called my mom on Friday, the day of the passing, and asked if everything was okay. And she said yes. I still didn't feel right about it. As I said, yes, looked like my father. The next time I had a dream about the old guy, I thought my dad was in trouble, and so I ignored it. When I came back home, that is when my father broke the news that the mighty warrior had fallen. So, Ningikwe Kwara, thank you. Good morning, everyone. My name is Alicia Akoth, the daughter of Bernard Odhiambo, and this is my brother, Brian Monene. Thank you. Good morning, everyone. Morning, Sifiwe. For those who don't know my name is Ifi Wendal, daughter to Cynthia Onyango and Alphonse Ndar. My grandfather was an honest man. When we do the wrong thing, he always told us to do the right thing all the time. And now he was sick, then he died. But I don't know what first happened to him because I don't know the sickness. I don't know which sickness he had. Rest in peace. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, peace. How are you? We are fine, please. How are you? My name is Brandy Jane Okumu.
the firstborn daughter to Elizabeth Onyango, the third grandchild to Jane Onyango, and the late Eliud Shadrack Onyango. I'm here to make mine so brief. I grew up in my grandmother's house. I therefore lost the name Dana because Lily was there. So each and every time Lily would come, Mother, Mother. So for a long time, I am sure she does not know the name Dana. If you call her Dana, she'll be like, Manonga. Then I'll remind her, it is you I'm calling. So we lost the name Dana. And if Dana goes, eventually Kwara goes. So for the longest time, or in time immemorial, we've called ES Father and we've called Jane Mother. Mine is brief. The last conversation I had with the late ES was a soul-touching one. After I finished my Form 4, I got some job with some people who are interested in people's genealogy. They wanted to know people to backdate the histories of their life, like family history, to like the 5th root, the 6th root, or whatever root you could. So my mom was like, hey, Father Nyatimo. So when I came to Father, he gave me the best of it. Father traced his generation back to why Alego is called Alego Karuoth, Alego Kaluo, and etc. He left, this really impacted my life. Each and every time Father would come to our shop, and I was so sure, Brandy, Mia Fanta Orange, Gima Tumbo, Astikonya Gazette Manyoro. And that thing would really move me because Father really wanted to keep with what is going on. May his soul rest in peace. We shall miss a great hero. Indeed, a hero has fallen. Morning. My name is Chantel, daughter to Cynthia Onyango. And all I say is that rest in peace, yes. Angel Bakita Wamboi, second born to Elizabeth Onyango. Yes. Good morning, everyone. My name is Shilandar, the firstborn to Cynthia Onyango. And I just say for the period of time that I knew ES, I knew him as a jovial man, a man full of life. And in as much as he has passed, I believe there is someone who's taken after him. And that is Lily. So every time I'll be seeing Lily, I'll be seeing ES, because I feel like Lily is full of life, just like ES. So rest in peace, ES. Good morning. My name is Erika Samara Otieno, firstborn of Lilian Ogola and Michael Otieno. And all I want to say is that may his soul rest in peace. Thank you very much, granddaughters. Why don't we give them a hearty clap for the good show? I think you've done it nicely. Erokamano, jo kanisa, kuom kawo thuolo mar biro konyowa bedo joneno. Erokamano ahinya jogo mabosebiro ka, biro konyowa bedo joneno. Piny otek kodwa yiendni niwach mar COVID-19. Lakini aneno ka Nyasaye bende ok nyal wito joge. Wachokre ka joka ng'ato achiel. Mang'e Nyasaye dak timnwa timno kama entie. We declare this place COVID free. Mano gima an gadier. Kendo aduoko erokamano jodala duto ma otimo gini motimre. Yes, Onyango ni kaka osewach mokwongo nonyuolwa ji 11 tani namba 11 to kan lefty koro para namba 11 magocho right mane nama mabago kanyo mabe ok go lae
kachako dongo. From as early as 1974, nasechako dak gi Jane. Adak kode Embu, katin, kawasomo gi Bena. Bega do diabo ne jaklasa be musiepna. Nyasaye oket chunye kama okwe. Kawa wuok Embu kanyo, wadhi Kisumu. Kisumu kanyo ema naneno konyuolie afi matinde duongani. Yes, ne wacho gane ka Dr. Mwadgi MP ma Kisumu mamu indicha. Ung'e? Yen lago hospital muri town kanyo ka pod madongo. Koro kendo ng'at moro manyalo sota e mar ariyo. Nikech idwara nadi kuro. Koro kendo ng'at nikech pod ok lweta pok oyudo gima maber. Koro ng'ama nyalo temo sota e mar ariyo. Ng'en ng'at mokwayo kokoso. Kata afin kisota to onge shida. Koro kamano ahinya uru mosuru. Wach yes nyalo wacho nyoro okabe wacho mang'eny ahinya kawuono. Anyalo mana paro ni kamo inotho nagocho ni Eliud Shadrack Onyango babana katemo ka koro nikech ne en kod injury e wiye manene okethore matin seche moko ne obet maber seche moko nene en oko nyal duoki maber. Koro natemo jog his mind mondo ang'e ni yes be ng'e ni moyotho to ng'isa ni Tony moita nene TV kae ni moyotho. To kik ibed gi wasiwasi. Ng'amotho, ng'amonyuol, ng'amosenyuol nyako tho. Ng'amosenyuol nyako tho. Koro ka moyotho to gidhi giike thurgi. Tang'ise ni aneno ka jogi dhi ike Kabarak. To ng'isa ni Kabarak tok thurgi Kabar tonjo. Tang'ise ni wacho ni kanyo kare. Ahinya koro yes kara nene pod winjo maber. Kita bende nabet matuo matin kono ok abiro nene kochiegni tho. Otherwise, ago erokamano. Gini atek chopo ka. Kata bende seche moko aparo ni wadhi iko nadi. To liendi yes ok ine kopong'. Yes ne jahera. Chopo ka atek simbe wayudo nyaka sama wuoyeni ka ji kwawa ni yawa ng'onwa uru family wa kik wachopi. Coronavirus en yamo marach, en yamo makadho. Kendo Nyasaye bro konyo bro kadho maber. Kosekadho wabro luongo uka. Wabro timo rapar mar jaduong'ni e yo moro maber mondo wabed piny waywag baba ma yes. Koro ago erokamano makende ni jok Reagan no konyowa kata ka seche moko ok wanyal ringo haraka to Reagan ema konyo madhi idhi gi madhi e osuptal seche moko gidak nyaka gi yes e osuptal. Erokamano kabisa Reagan. Toma Dede, thanks a lot. Kotran ago erokamano makende. Erokamano kabisa. Kawe mano Nyasaye mowuoyo kae chande Nyasaye ago ni erokamano kabisa nikech ni konyowa every time we used to call upon Auntie Maggie. Thanks a lot. Kane pesa ne seche moko ne rem ni kawo nyaka fuliza mondo wachop go kacha. Salome, I'm very, very grateful for whatever you did apart from my immediate family. Okumu, ora mokumu Magombe. Ago erokamano nikech neno king'iyo ni ng'ama or. Nene ka go ni sim no bana adhi kawi yes. Tikawa kawa yes titimo kako nego bedni ikonyowa kabisa Eldoret kure ka waringo gi yes Kisumo weche ne tek seche moko kata seche moko fuel podonge but okumu wacho ni wawe wadhi chopo go gi yes wachopo kode hospital. Junior Ndar, thanks a lot. You helped Nyaugenya erokamano maduong' kabisa kamochope kodi ni wasago lweny ni erokamano. Arvid Skodek agwingi bende sim kodonjo to the speed at which you did things is marvelous. Ogola erokamano ringo mane ringo kikonyo e wachni ago erokamano. Amolo driver mar Mawek erokamano kabisa ibende ringo garaka. Akama daktari akama onge ka nitie daktari manene sasa maka yeso bet matuo to noringo gi boda to biro kae to konyo yes. Eliel jok mokonyowa joka ruoth joka Nyang'or ago erokamano kabisa tich mutiyo nyaka wachopo kod gini ka joka ruoth ng'ama no organize gi Akinyi Eliza wherever you are. Thank you very much for the work you did until we achieved this mission. I'm very, very grateful. Peter Wanyang, I'm very, very grateful, my brother, for the work you did in Siaya while you were in Nairobi, and until now you're still doing it. Kanisa,
Provost, this thing was very difficult. It was a very difficult decision to make. We were wondering, but Provost, you stood with us and stood the test of the time, and you are still standing with us. We are very grateful. We shall come and discuss these things at a higher, at some level. I'm very, very grateful. Japun Francis, I'm very, very grateful. Mano fadena marba teso, ero kamano. Gijupunje areo gi katekis urukamano. I'm very, very grateful. Jomubiro konya waiko fadena. I'm very grateful. Wadi araka raka ero urumana kamano. Yes, Wood Baba, Nindigi Kwe, you are a soldier. You fought it. I love you. Atumos kabisa kumfanya mayes to what mayes ano kanya losia hinyan kiti litna ka wito wadwa yes nito wadako de maber kai oh yes iko ne kai ulo ka chi mana yes to ne wan kire ka chirgien to nadia mose kama no ninde to kana mose yes noted ni momo progre na badungo jen bi nane to makoro enang matimre kum yes kai to jen no kunano otimre ga kamano siti moko to wea samoro obru jogo na maber kani chopo gudi ambo to jen gona sin yes kosewa o mi na winjo malita yi chunya kata san okanyal wacho mang'eny nikech adong kenda seche yes nema nite wago gombaka seche duto o mosanya kum family ma yes kachiel kod family maradede as a whole ero kamano. Thank you very much. Wadhi mapiopio kendo paro ni kanisa mewadaka apar to wadhi na kama siti kotengo. Mama Jane di familia mangima jaduong Nyasaye omlo bio ywe kode polo malo. Wado kwa Nyasaye kamano ni kati wan mabiro ni mathono ni wabedo joneno. Ibe aromani daka matin wakopo wado kwa Nyasaye kamano. Yenga en Moses Omondi Odhiambo aja ugenya atio cathedral and Kibret chelni kapo karongo jayalo wa men provost mamarwa makathiro de chimba kawono ni kwa wero ngachiel koda bich Yesu kota ya pele Yesu kota ya pele orito amangos antoga bedo awuotho kenda kadhio eivolo ikpinyaleyo kadhie dalawa kalwende ima awelwe jawa biro naru esama tembe yoro baba biro naru esama lwenje kede biro naru esama biro naru
mondo obed kodu. Jo Nyasaye wasebiro kaachiel mondo wakow ringre owadwa Eliud Shadrack Onyango ma Ruoth oseluongo mondo oywe kode. To wayie ni kaka Yesu notho ni ochako chier kendo e kaka nobed ni jogo motho kogeno kuom Kristo, nikech Nyasaye nochier gi kaachiel gi Kristo. Wabed mondo walam yigi mondo mi luor loch ni obi kendo dwarore mondo otimre e piny kaka timore e polo. Imiwa chiembwa mar tinende, bed wenwa e richowa kaka waweyo ni joma timonwa marach. Kik iwe wadonj e tem, to reswa e richo, nikech loch gi teko kod duong' gin magi nyaka chieng'. Amina. Gimoro amora matimore e pinyni timore mana e kinde ma Nyasaye oseketone. Nitie kinde mar nyuol, mar tho, kinde mar pitho, kinde mar kuyo, kinde mar ywak, kinde mar keyo kite, kinde mar kwakruok, kinde mar dwaro gimoro, kinde mar yecho gimoro, kinde mar ling'. Koro wachung' mondo wi Zaburi. Wabiro somo Zaburi 121. Ating'o wang'a karango gode, to ere kuma konyruokna biro aye. Konyruokna amana kuom Ruoth Nyasaye ma jachwech polo gi piny. Onego jaritwa kik we apodhi, kendo kik onur mi nindo tere. To adier jarit Israel ok nur, kendo nindo ok tere. Ruoth Nyasaye biro teloni enie bathi korachwich ka oriti. Chieng' ok nochami godiechieng', kendo dwe ok nochar wang'i gotieno. Ruoth Nyasaye biro riti e masiche duto, adier obiro riti maber. Obiro walamo ka wachung' kamano. Nyasaye wuonwa manyalo gik moko duto, wabiro iri e kinde mar okinyi ka wagoni erokamano nikech inyisowa hera matut kuom wuodi Yesu Kristo kobiro e piny. Ochiwo ngimane mondo wan joricho wayud konyruok kuome e kinde machalo kamae nigo ka olomoni mondo itie dalani tich ng'wono. Erokamano ne ngima mar jatichni Eliud Onyango makoro ringre iweyonwa ka Nyasachwa tikaw chunye. Wabiro Nyasaye mondo waho famili mon mondo imedo hoyowa ka iwuoyo kodwa kendo ka ijiwa kuom wecheni. Mondo Nyasachwa wayud teko madhi nyime nikech wakwayo e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Welo duto kaachiel gi jodala wanauru kamaeni. Amen. Erokamano. Aparo ni Nyasaye dwaro mondo puonjwa weche moko. Aparo Nyasaye dwaro mondo puonjwa e kinde machal kama. En ni ok ochuno ni nyaka imos ng'ato gi lweti. Kamano. Ni kore mana hwaye. Akia ni ka koro korona rumo, wabro dok e yogruok. Ka bedo ni kinde kaka nyocha gik moko ber, to wabedo abeda ka nyaka saa 8 saa 9, to koro watieko ka koro ji duto osego mbaka. Kamano. To nikech kinde mwadakie weche mag rieko ma ng'at mariek kata ng'at Nyasaye nyalo puonjore kuome. Koro miyo ok inyal kawo offense ni an nyadhi e liend IS to komiya thuolo mar loso, nikech wang'eyo kinde romo e chenro moketi mondo mi okony ngimane. Nikech weche mosewachi go eko kata gik ma chike moseketi wang'eyo noketgi mondo gikonywa kendo mondo gires ngimawa, mondo tuo mar dera marach watim nade? Alo? Mondo watim nade? Wageng'e. Kamano. Makata ka pondo muomre, to muomre abombe yo moro machielo nikech koro tuo mosechopo.
to ka nitie madwa geng' to mondo wageng'. Emomiyo wan bende kaka kanisa wajiwo mondo wabed gi kwe. Erokamano, omiyo amor ni audhi mapiyo piyo kendo time yor lony. Nyasaye biro gwedhu. Thank you Tony and Mama and the family for this. Adwaro wacho matin e somo ma osomnwa e Zaburi. En Zaburi sura 121 ma osomnwa ma wacho kama: konyruokna mana kuom Ruoth Nyasaye ma jachwech polo gi piny. Onego jaritwa kik we apodhi kendo kik onur minindo tere. To adier jarit Israel ok nur kendo nindo ok tere. Ruoth Nyasaye ok nochami godiechieng' kendo dwe ok nochar wang'i gotieno. Ruoth Nyasaye biro riti e masche duto. Adier obiro riti maber. Obiro riti kiwuok kendo kiduogo pile kendo nyaka chieng'. Bwana asifiwe. Ka Ruoth Daudi pako Nyasaye kod wendni, to en owuon oseneno kod Ruoth Daudi en nikech ne en ruoth manorito piny e kinde ma kwe ne ng'eny. Kendo ka wang'iyo kaka ruodhi rito, to wang'eyo norite maber kod geche mag mach kod ferese. Norite mong'iyo ngimane kata koneno gik matimore e piny, en owuon obet piny kochako paro wacho nooyo kata geche mag mach olwora, kata jolweny olwora, kata farese an go, kata gik madongo gi mayango en mane Nyasaye. Bwana asifiwe. Omiyo loso wer mapago Nyasaye kowacho Ruoth Nyasaye e jaritwa. Ating'o wang'a karango gode, to ere kama konyruokna biro ae. To en owuon oduoko e chunye kendo oduoko e yor roho ni konyruokna mana kuom Ruoth Nyasaye ma jachwech polo gi piny. E piny mwadakie ni ji oketo genogi e gik mopogore opogore. Ji oketo genogi e gik mabeyo ma gin go. Ji oketo genogi e ute mabeyo ma gin go. Ji nyalo keto genogi kuom pesa. Gigo duto gin kanono ka Ruoth Nyasaye ok obedo jarit mari kendo bedo jakori e weche duto. Wang'eyo ne piny ni kalo kaachiel kod gik moko duto manie iye. To mane rieko ma Daudi nofwenyo ka olamo Nyasaye, to ogowane koni kendo goko machielo, to ne okalo kamuch Nyasaye okudhogi. Omiyo ok ginyal timo gimoro. Ruoth Nyasaye e jarit mara. Kendo Zaburi ni ka isome to iwinjo and trust in God. Mama no bede madwaro mondo awachie matindo Nyasachwa e thuolo mawantie kinde mawantie nieri. Ni adiera jowadwa, ng'ama nyalo riti, ng'ama nyalo konyi, ng'ama nyalo umowa en mana Nyasaye. We need to put our confidence in God. We need to put our trust to protect you. It is only God who is able to keep you. It is only God who is able to give you peace even in the midst of circumstances like this. Ng'amomiyo Nyasaye nyalo bedo ni kalo e weche matek. Ruoth maler kendo mochwere Nderani wakwayo mondo ior wuoroni mogundho kod teko mar chuny gi yie ma ok yiengni mar yamo manach mar tuo mar derani ya Nyasaye ijogi ya Nyasachwa yud resruokna kuomi kende nikech in Nyasaye ema inyalo ritowa e kinde machal kama. Bende isigona Nyasachwa ni ka jogi ma ogolone oluonge magi duto wakwayo kuom Yesu Kristo jakonwa. Amina. Iwakwe Ruoth Nyasaye kaka kagoyo wang'. Wang'uono mar kalo gi kwe ma ok wawito yie marwa. Moloyo Nyasachwa e kindegi matuo marach mar dera ma en odhi mondo ritie chuny mogik. Mano ywagi ka Ruoth biro mondo ong'ad bura
Gidoma, Gima, Gidoma Oko. Kinokama Piochu, Qualuoro, Ligre, Esama, Mari, Maruayudo Hoch, Godhera, Maria Sai, Wala Mondo, Kije Duto, Kakel Kije Duto, Muru Mabel, and Yinga Sai Woro, Wowi Kodro Omle, Amina, Hiro Kamano. Kita taka maler kanyo to sami biro to hai kanyo ero kanyo ber koro ketnwa japuon jinecha ono ta giseke wa keto long cha kanyo okay ero kamano koro joma nyalo timo last respects ni owadwa nyalo timo kamano okochuno to mana kuom joma nyalo kata dwaro mondo tim kamano as you also give an offering to the Lord keto okapu no chien kanyo mondo watim kamano ka nying Nyasaye yudo duong' ka wapako Nyasaye koro biro kama itimo viewing tidhiyo koro wabiro kama to watimo kama and you maintain social distance. Social distance. Hera Mari Yesu to Hera Manade.
Joma konyo atigo Paul bearers, please. You come close. Paul bearers, you come close. Adwaro bedo motegno nyakane mor mai polo emomiyo podalami rotinga malomo loyo baba rotinga malomo ndachu kaiewe cheni duto metingama lomo loyo abed kapa koi pile rodwa rotingama lomo nachu kaiewe cheni duto metingama lomo loyo abed kapa koin pile awuotho kenda kadhiyo e polo ikpinyaleyo kadhiye dalawa kalwenje ima awelwe jawa biro naruo esama tembe yoro baba biro naruo esama lwenje kedero naruo esama tembe ay baba biro naruo esama lwenje kedo ay biro naruo esama tembe yoro baba biro naruo esama lwenje kedo biro naruo esama tembe ay baba biro naruo esama lwenje kedo ay biro naruo esama tembe yoro baba biro naruo esama lwenje kedo. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. Wang'eyo gadiera ni ji nochier a kuom joma otho nikech chier mar Yesu Kristo Ruodhwa mabiro kawo ringrewa manyap kendo matho mi olok obed machal gi ringre owuon
man gi duong' kotiyo gi teko mamiyo keto gik moko duto e bwo lochne ndalo duto nyaka chieng'. Mane momiyo gine nyim kom duong' mar Nyasaye ka gilamo odiechieng' gotieno e hekalune. Kendo jal mobet e kom duong' biro dak kodgi. Kech ok nochako kagi, kendo riyo ok nochako logi, bende liet mar chieng' ok nowang'gi. Nikech Nyarombo manie dier kom duong' tir nobed jakwadhgi. Notelnigi e sokni mag pi ngima, kendo Nyasaye noywe pi wang'gi duto. Emomiyo koro kaka jawarwa nopuonjowa, waduto wawacho gi chir niya, Wuonwa manie polo, nyingi mondo mi luor, lochni obi, kendo dwaro mondo otimore e piny kaka timore e polo. Imiwa chiembwa ma tinende, bende wenwa richowa, kaka waweyo joma timonwa marach. Kik wadonj e tem, to reswa e richo, nikech loch gi teko kod duong' gin magi. In the sweet by and by, in the sweet Coming up only to hold you under, and coming up only to show you wrong, and to know you is hard, and we wonder. To know you all wrong, we won. Sama tembe yuaro Yesu biro ngaro Esama lwenje kedo Biro ngaro Esama tembe yuaro Yesu biro ngaro Esama lwenje kedo. Erokamano, koro kang'eyo nitie maua. Okay. Okay, thank you. Koro wasetieko tich man ka. Wadwaro mondo wago erokamano ni Nyasachwa kuom tich ma osetimo kendo kuom rito kindegi duto. Wadwaro lamo Nyasachwa mondo mi obitu kendo mondo umu. Koro mondo walam. Duong' obed ni Nyasaye manyalo timonwa gik moko duto moloyo kaka wakwayo kata kaka waparo kuom tekone matiyo kuomwa. Duong' obed ne e kanyakla mar jokristo kendo kuom Kristo Yesu e tinge duto nyaka chieng'. Kendo hap Nyasaye manyalo gik moko duto, Wuoro, Wuowi kod Roho Maler obed kodu kendo si kodu ndalo duto nyaka chieng'. Amen. Koro wabiro dhi ei ot ka benwa gi mama gi family mondo watie kodgi gi lamo. Koro funde mondo dhi aga nyime gi tich mar umo ka. Aparo ni it's just in order. Come on. Yes, please just koroga tu mondo waume.
Elizabeth Onyango is my name. A fourth born in a family of 7. Now I remain to be the firstborn because my 3 siblings died. The late is my loving father. He was a good friend of mine. I first knew him, came into real contact with him when I was some 6 years old. He used to tell me, like, Elizabeth, please scratch my back for me. I would sit on his back, scratch it, and we laugh a lot. He was a very funny man. He used to call me Adundo. I was named after his grandmother. And he told me Adundo had never gone to church. He didn't believe, the Adundo who I was named after didn't believe in God. And I used to ask him, Father, why had you to name me somebody who has never gone to church and does not know God? All in all, I appreciate the time I spent with my dad. He took me to very good schools. I went to Mia Girls, I went to Asubi Girls. I got married after Form 4. Took me back to school from my house, and I really appreciate this man. When he was sick, I could cry a lot. On many occasions I could come and ask him, Father, what are you suffering from? All the time he would tell me that I am tired. I want to go and be with the Lord. All this while, for the 9 months that he was down after being cut by a panga by a known person, this man was strong, but he didn't want to live. I'm sure he was happy at his time of death. He used to have convulsions, and I used to come here because I just stay thrown stop away from here. So all the time I used to run to this place at night. I remember there's a time he was very sick, he convulsed. I had to catch him on a motorbike. I went to hospital when he was half paralyzed. I cried a lot when he had not died. On the day I received this information, I had just gone to school to see my daughter. Then I got information at Nakuru that my father had passed on. I cried. I didn't bother to know who was there and who was looking at me. When I came, I saw him dead. I couldn't believe. I'll surely miss this man. He loved me, he loved my children, he loved my husband. And he was very thankful and grateful for any little thing you give him. He had this word, marachrach kantie, which meant you give him anything, he will really appreciate and laugh. I'm working around here. He could visit me in school very many times. Everybody, all my friends knew that I'm a friend to my father. I know the villagers around here because they used to see me come to greet my dad. I'll miss you, Jakarwo, but all in all, death is something that we will all go through the same route. I thank God for his life on earth. Rest in peace, my loving dad. I will always love you. Coming up only to hold you under, and coming up only to show. I don't know if I start, I'll never finish. But my dad was a great guy, just one of those. Yeah. So I'm conflicted, and because he's been sick for a while, he was almost like he couldn't recognize me. You're seeing him as a totally different person. And so I'm really conflicted because I'm not sure if I wanted, if it is okay that he has rested or he would have continued in that condition. I would have really have loved him to just get better and get back to who he was, but with God. And so, agonye gikue, lali salama. Tutakutana baadaye. My name is Natasha Ndari. I'm the 7th grandchild of my late grandfather, Eliud. Yes, that's what we call him, yes. The first, yes, is a great man, and I don't see it through him because I can't lie, I did not know the person himself, but I see it through his children who are hardworking, loving, and all those stuff. And when you get it from your parents, if your dad is hardworking, you'll obviously be hardworking. If your dad is patient, you'll obviously be patient. And I see all these qualities, and I thank God for him. God, I saw him last when I was going back to school the next day, and he saw me and he smiled, and he had some kind of fits. Then I remembered the day I was out of PE. Then
I also had the same feet. I couldn't even touch my pencil. So I said, this guy, we are like lookalikes. We are together, even in the body. Then someone came and told me, you look like your grandfather. So when I heard he was dead, it was after this corona pandemic. So my mom came for me. It was in her small Demio car, I remember. And she looked back, and then I heard her talk about artists and everything. But I didn't want to eavesdrop the situation, so I just kept quiet. Then she laid back and told me, yes, he's dead. And I was like, I got hurt like a person I knew my whole lifetime. A person that I lived with. But I know that wherever he is, he's resting, he's in a good place, and that's why I'm not worried. Thank you. My name is Peace. My name is Angeline. I had a loving grandfather, and I love also my grandfather. One day I came to see him. He was very sick, but I didn't doubt it. He smiled to me. He got to bed. And then the second day, I come again. After coming again, he was very sick, but he had a stroke in one side, and I didn't say anything. But God told me, you just be patient. He will be okay. But when I heard he was dead, I feel a lot of pain. So you are a very good grandfather, and I love you, and rest in peace. My name is Brandy Jane Okumu, the daughter to Elizabeth Onyango and Mr. Johnson's Okumu Mloare, the third grandchild to the late Eliud Shadrack Onyango. Eliud Shadrack Onyango was my friend. I am called Jane after his wife. Therefore, I am widowed. I've lost a husband. May this hero rest in peace. He is one person we'll keep remembering as his grandchildren, I'm so sure the children will also remember him, and each and every person would love to follow his footsteps. There is no honest man like my grandfather. There is no jovial man like my grandfather. I will miss Brandy Gamna Gazette Manyoro. I will miss Brandy Mia Fanta Orange. Brandy Koronyes Babo Tokna Matumbo. Indeed, I will miss that. Eliud Shadrack Onyango, wherever you are, may your soul rest in peace, and peace that human cannot offer. That is my short trip. Yes, a song. So we'll start. Aya. Ni hao uliniacha eti unakam, nitulize ham angalau. Uliniambia eti unakam, nitulize ham uliniacha bila fahamu, angalau. Safiri salama, salimu malana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu malana, tutaonana baadaye. Oh, ndio, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu malana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu